नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है विशाल और आप सभी को जय स्वामीनारायण। नगर टुडे प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की डेली हाइलाइट्स। दोस्तों, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज समताधारी संत थे। उनके लिए नाती जाति, देश प्रदेश, रंग रूप, गरीब अमीर आदि सभी भेदभावों से पर थे। अविरत विचरण करते हुए वे अफ्रीका खंड के गांव शहरों में भी जा पहुंचे। अफ्रीका में बसे भारतीयों में तो सही, उन्होंने स्थानिक अफ्रीका वासियों को भी अपना समझकर अपनाया। सभी में मानवता और परस्पर प्रेम आदर के संस्कारों का सिंचन किया। भगवत भक्ति की ओर सभी को प्रेरित किया। व्यसन, दूषण, मांस भक्षण और कुरिवाजों से सभी को बचाया। उनके ऐसे अनेक उपकारों का स्मरण करते हुए गत वर्ष पूरे अफ्रीका में केन्या, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, युगांडा और तांजानिया देश की राजधानियों में अलग अलग समय में 46 दिनों तक प्रमुख स्वामी महाराज का प्रतीक शताब्दी महोत्सव मनाया गया था। तो चले अफ्रीका में मनाए गए उन प्रतीक उत्सवों की हम झांकी करते हैं। हे प्रमुख स्वामी महाराज, આપ આપનું આખું જીવન અમારા માટે જીવ્યા, તો આપના શતાબ્દી મહોત્સવે અમે આપનું ઋણ કઈ રીતે ચૂકવી શકીએ? સ્વામી બાપા, we promise to walk along the path you lit for us. Thank you, Baba, for being our Guru, our inspiration, our guiding light. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी મંદિર બાંધ્યા વિશ્વ सकलમાં ધર્મ નિયમ વળી ભક્તિ ભજન ને ઉપાસના ના ધામ મંદિર બાંધ્યા વિશ્વ सकलમાં ધર્મ નિયમ વળી ભક્તિ ભજન ને ઉપાસના ના ધામ સંતો બનાવ્યા શાસ્ત્રો રચાવ્યા સૌને સ્પર્શી હૃદયે હૃદયે રચ્યા અક્ષરધામ સંતો બનાવ્યા शास्त्रो रचाव्या सौने स्पर्शी हृदय हृदय रचिया अक्षरधाम धर्म सनातन प्रसरावी ने विस्तार्यो सत्संग अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत न गुंजाव्यो पड़छंद अक्षर रूपे अखंड प्रगट रही दीधा गुरु महंतेवा सहजानंदी संग गुरु गुणातीत संत महंत स्वामी महाराज नी जय, महंत स्वामी महाराज नी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी बोलो प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी
जैसा कि आपने देखा, मात्र भारत में ही नहीं परंतु विदेशों में भी प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव निमित्त विशाल प्रेरणा नगरों की रचना हुई थी, जहां लाखों की तादाद में प्रजाजनों ने आकर जीवन की अमूल्य यादें अपने हृदय में कैद कर ली थी। तो आइए मिलते हैं कुछ लोगों को जिनके हृदय में प्रमुख स्वामी महाराज नगर कैद हो गया है। અદ્ભુત છે। આપણું જેમ ઇન્ડિયન આર્મી છે એવું આ પ્રમુખ સ્વામીનું આર્મી હોય એવું મને પોતાને મહેસૂસ થયું। ઇટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ। તે સ્વામી બાપાની મૂર્તિના જે દર્શન થયા ને એ સાક્ષાત હાજરા હજુર બેઠા હોય એવું લાગ્યું પહેલા તો અમને। ઇલેક્ટ્રિસિટી વધારે યુઝ નહીં કરવાનો, જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એટલું જ યુઝ કરવાનો, પાણીનો પણ વેસ્ટ નહીં કરવાનો। આજથી હું આ માવા બંધ કરવાની સંકલ્પ લઉં છું। હું વર્ષોથી માવા ખાઉં છું પણ આ જોયા પછી મને એવું લાગ્યું કે આજ પછી હવે માવા નહીં ખાવ। જે લોકો નથી ને મનથી પોતે રીબાતા હોય ને કે ભાઈ મારે આ છોડવું જોઈએ, એ રીતની આમાંથી પ્રેરણા મળી છે। જે સ્વયંસેવકો છે, પછી રોડ ઉપર ઊભા હોય, ટોયલેટમાં ઊભા હોય, રસોડા બાજુ હોય કે કોઈ પણ જગ્યાએ હોય, લોકોનું કામ કરવા તત્પર છે, પરાણે કરતા હોય એવું સહેજ પણ નથી। કે પ્રમુખ સ્વામી બાપા કે જેમણે કેટલો સમાજ સુધાર કર્યો, પણ મેં આ એક ફિલ્મ જોઈ ને એમાં મને આમ બહુ મજા આવી। હજી તો હું બોલીશ ને તો મને એમ થાય છે કે જે આંખમાંથી આહુડો આવી જાય। No matter what time of day it was, he went to go meet that little child, and Aarti was done, but he didn't get to do it, and he had that thought that I didn't do Aarti with Bappa, so Bappa then turned around and did Aarti with him. So just how much he's ready to give his body up for us, and how selfless he is. Yeah. The way Bappa just, he lived for us basically. Everything he did was for us, and અવર ઇન્ડિયા માઇન્ડ શો જોઈને મને એક પ્રેરણા મળી છે અને મેં એનામાંથી આજે નિયમ લીધો છે કે હું હવેથી હંમેશા હેલ્મેટનો ઉપયોગ કરીશ। મને પ્રેરણા મળી કે આપણે આપણું ભારત સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ। પહેલા આપણે શરૂઆત આપણા ઘરેથી કરવી જોઈએ। અને સંપૂર્ણ નાટક મારા જીવનને અને મને 100% અસર કરે છે અને આ નાટક જોયા પછી હું સંકલ્પ લઉં છું ઘરે સમયસર આવીશ। કેમ કે આવો નજારો આપણે વિદેશ કદાચ ફરવા જઈ શકીએ લાખો રૂપિયા બગાડીને, પણ આવા સંસ્કાર આવું જોવા ન મળે। આ ગ્લો ગાર્ડન બહુ સારો છે। આમાં જે યુનિટી, હાર્ડવર્ક, કોન્ફિડન્સ, બ્રેવનેસ, હેપીનેસ એ બધાનો મેસેજ બહુ સારો મળે છે। આ પ્રથમવાર મને આવો અનુભવ થયો છે કે આટલી માનવ મેદનીમાં પણ એક કાગળનો ટુકડો પણ ના મળે એટલી સ્વચ્છતા મેન્ટેન થાય છે। તો છેલ્લા 30 વર્ષથી હું આમ વ્યસન હતું મારું, હું ગુટકા ખાતો હતો, તો આજે હું અહીંથી બંધ કરીને જાઉં છું। આપણે બી એ શીખ લેવી જોઈએ, કોઈનાથી ડર્યા વગર પોતે જો સાચા માર્ગ ઉપર જતા હોય તો એનો હંમેશા સામનો કરીને આપણે આગળ વધવું જોઈએ। ઘણી એવી વાતો છે કે છોકરાઓને આપણે ના સમજાવી શકીએ, પણ છોકરાઓ આવું બધું જોવે ને તો એનામાં સંસ્કારોનું સિંચન થાય। What I'm experiencing here after spending nearly 1 or 2 hours, the pupil who comes over here is not at all discriminated whether I am a male or a female. I think no pupil can able to realize that. All people are became equal one. Somebody forced me to come over here. I'm really not making mistake to come here. It's a really good choice to be over here because this aura, this entire thing which you have created, it's absolutely outstanding and commendable. જે ગર્લ્સ છે એમને જે પ્લેટફોર્મ આપવામાં આવ્યું છે, ઇટ્સ ઇન્ક્રેડિબલ। ઘરે જઈને હું ઘર સભા ચોક્કસપણે રોજે રોજ કરીશ અને બધા જોડે બેસીને જમવાનો બી પ્રોગ્રામ બનીશું। જે દુનિયાનો મોટામાં મોટો લાભ છે, મોટામાં મોટો સુખ છે ઘરનો, એ છે ઘર સભાની શીખ। લો ગાર્ડનમાં પહેલી વાત તો એ દરેક વસ્તુ અહીંયા આપને વિચારવા પર મજબૂર કરી દેશે। અમને એવું લાગ્યું જ નહીં કે અમે લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ જોઈએ છે, અમને એવું જ લાગ્યું કે કઈ લાઈવ શો જોઈ રહેલા હોય। मैं यहाँ पर नगर बनते हुए देखा है और नगर के अंदर हमने एक लाइफ देखी है। मतलब इट्स अ एंटायर न्यू वर्ल्ड फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। प्रमुख स्वामी महाराज नगर के तहत नारी उत्कर्ष मंडपम में हर रोज महिलाओं द्वारा विशिष्ट प्रस्तुति होती रहती है। नगर के अन्य प्रदर्शन खंडों की तरह यहाँ की कठपुतली प्रस्तुति और सांस्कृतिक नृत्य अत्यंत ध्यान आकर्षक है। तो चले आज अफ्रीका डे पर अफ्रीका महिला मंडल द्वारा प्रस्तुत हुए कार्यक्रमों का हम भी लाभ प्राप्त करते हैं।
कथा कहूँ एक योग पुरुषनी संत परम हितकारिणी कथा कहूँ एक योग पुरुषनी संत परम हितकारिणी सांभळजो गाथा नर नारी सहुजन ना सुखकारिणी सांभळजो गाथा नर नारी सहुजन ना सुखकारिणी परोपकारी सेवाधारी डोलावे दुनिया सारी परोपकारी सेवाधारी डोलावे दुनिया सारी Jambo, Jambo Swami, habari gani? Mzuri sana. Santo wakaribishwa, baba yetu hakuna matata. Jambo, Jambo Swami, habari gani? Mzuri sana. ભગવાનની ઈચ્છાથી સુખ આવે તો સુખ અને દુઃખ આવે તો દુઃખ ભોગવી લેવું એવું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અમને શીખવ્યું છે. તું નાની તો છે પણ જ્ઞાની પણ છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેનો હાથ પકડે ને તેને આવા વિચારો આવતા જ નથી. અચ્છા, તો શું પ્રમુખ સ્વામીએ તારો હાથ પકડી રાખ્યો છે? હા આંટી. તો અમને કેમ નથી દેખાતા? તમે ભક્તિ કરો છો, સ્વામિનારાયણની માળા ફેરવો છો? ના ના. તો પછી તમને ક્યાંથી દેખાય? અલી છોકરી, હવે મને ખબર પડી કે તું આટલા બધા રોગોની વચ્ચે પણ કેવી રીતે ટક્કર ઝીલી શકે છે. આંટી, હું તો જીવતા પણ ભગવાનના ધામમાં બેઠી છું ને મરીને પણ ભગવાનના ધામમાં જ જવાની છું, કારણ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મારી સાથે છે. कथा कहूँ एक योग पुरुषनी प्रमुख स्वामी मानव जातने सुखनो मार्ग बताव्यो छे महंत स्वामी मानव जातने सुखनो मार्ग बताव्यो छे विश्व तणा कल्याणनो जाणे मनमा संकल्प धार्यो छे विश्व तणा कल्याणनो जाणे मनमा संकल्प धार्यो छे विश्वना देशोमां जईने धर्म सनातन स्थाप्यो छे विश्वना देशोमां जईने धर्म सनातन स्थाप्यो छे कथा कहूँ एक योग पुरुषनी दूसरों की भलाई हेतु विचरण करने में प्रमुख स्वामी महाराज ने अपनी सुविधाएं नहीं देखी. अपने शरीर के दुखों को नजरअंदाज किए एक धूप शलाका बनकर वे स्वयं जले और दूसरों को सुवास दी, संस्कार दिए, उच्च आध्यात्मिक प्रेरणाएं दी. आइए मिलते हैं कुछ महानुभावों से जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज की ऐसी पर हितकारी छवि के दर्शन किए. Really impressive what I saw today. Over 600 acres of excellent programming. Storytelling that I got to see made me want to learn more about his life and his principles. In many ways it feels going back to how dharm and religion was when it started. I think it's really inspiring to see just how it all came together. I think the stories of volunteers, I think something like 80,000 volunteers giving their most precious thing, which is their time. The effect has been probably experienced by people who are thousands of miles away because people are hearing the stories. I've been going around with colleagues, and I think we are, and that includes me, are really struck by the scale. From the very beginning, Sajanand Swami, as a historical person, is well known that his attitude toward, if we want to use the word upliftment, or his recognition that all people are humans, and that includes women. So if you fast forward to today, again, it doesn't surprise me that women have a significant role in Pramukh Swami Mahotsav centenary celebration, in the building of this nagar, in the running of the Premvatis. It doesn't surprise me whatsoever. Women are more than 50% of the Sanstha, and their
abilities, skills, talents have been recognized from the very beginning. They're recognized by Mohan Swami Maharaj, and we all know they were recognized by Pramukh Swami Maharaj. It's just fascinating how this could be done. You know, the Shraddha is always there, but this is Shraddha at scale. And the faith that we have in BAPS and in Swaminarayan Sanstha, just comes to life. Just remembering Pramukh Swami, being here, looking at the shows, looking at the values that he inculcated in us. It's not only a pleasure for me being here, it's an honor also. I'm very close to the beliefs of His Holiness. And it's a motto of my life, wherever I went. Luckily, I have seen the world, but today I lived a kind of a proof that we are all human beings and we need to be good human beings and we need to think of each other. He loved everybody and he voted his life to everybody, and he had no distinction between child, woman, man, rich or poor. He devoted simply his powers, his experience, his soul to those people. How come that you don't love such a person? You know, it's very pure and it's going places. There's religion and faith and devotion here, but there's also the organization, right from just the way it's been built. Thousands of people coming in and out is a case study in itself. It's very inspiring to see how it all came together, and I hope other people get to learn about Swaminarayan's teachings and the Swamiji's work here, because it's truly touching people beyond people who follow Swaminarayan. And technology is an enabler, right? I think humans have ideas, but technology can help you really amplify them. And I think you get to see this in play here, right? I think just the way everything's been organized and so peaceful. So many people coming through these gates, but everything's happening so in such an organized way. And it's incredible to see Swamiji really sort of embracing that technology and realizing that it can have really positive effects in the world. It's not only about your own happiness, you can actually increase that by really sort of seeing other people's joy and happiness. And that's a key lesson that I'm taking away. The acts that you have rather than the words that you speak. The best way to respect him, in my view, would be to follow the life he lived and do those acts yourself. Now realizing it's 7.5 lakh letters that he's written, so I'm one of those 7.5 lakh letters, and he said, we will pray to Swaminarayan Bhagwan for your success, your business will do well, and things changed. And it's been almost 23 years and we haven't looked back. It's just Swami's blessings, the connection that he made with people. I'm seeing so many videos now, but I can feel it personally. I would say his personal connection with people, again at that scale, is so difficult. I mean, I don't think any human can do this. So for us, we are blessed to have Swami Bapa in our lives. Mohan Swami Maharaj for me is like Bapa. He's a successor, who took the reins of BAPS and has really showed us the way like Bapa did. So for me, there is really no difference. Swami, you made me who I am today. And I'm blessed to have followed you. As a professional who worked for 32 years in diplomacy, I can tell you, he is the best example of an international diplomat, but a diplomat with values, a successful ambassador, a successful friend, a successful human being with international, global, nice values. So you need to come here to be closer to this experience. When you meet a human being, when you feel happy, comfortable, honest, and thorough, this is the message that you will feel that this is
an expression of honesty in this environment, so I felt at home with an honest personality, giving a clear message that's valid to be for all human beings around the world. Pramukh Swami Maharaj was really genuinely thinking about others. It was there in his voice, always very soft. It was there in his body language, always very attuned to those around him. It was there in his playfulness, in his humor. So when I see the place like this Nagar, his presence is everywhere. And devotees will say that, and I can say that as well. What do I think of Mohan Swami Maharaj? He has conveyed to the rest of us, satsangi or not satsangi, that Sanstha will continue, that the work of Pramukh Swami Maharaj will continue, that the spirit, the Akshar Brahman Guru, ontological category continues through Mohan Swami Maharaj. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया गया था अफ्रीका दिन। एक समताधारी संत की करुणा गंगा कैसी बहती है, एक सच्चे संत का निस्वार्थ वात्सल्य कैसा बरसता है। एक स्थित प्रज्ञ संत मान अपमान के उतार चढ़ाव में कैसे निर्लिप्त और स्थिर रहते हैं। विरल संत जीवन के ऐसे कई पहलुओं का दर्शन अफ्रीका खंड ने किया है। अफ्रीका में बसे भारतीयों एवं स्थानिक अफ्रीकन भाई बहनों ने भी प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन को निकट से देखकर धन्यता की अनुभूति की है। और इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी अवसर पर आज मनाया गया अफ्रीका डे में प्रमुख स्वामी जी के उपकारों को याद करते हुए विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई थी। आइए आज शाम संपन्न हुई अफ्रीका दिन की मुख्य सभा का लाभ हम भी प्राप्त करते हैं।
આજે આફ્રિકા દિન નિમિત્તે આફ્રિકાના મંડળોએ ભેગા મળી સુંદર રજૂઆત કરી છે. સૌને ધન્યવાદ છે. આફ્રિકાના સત્સંગના પાયામાં શાસ્ત્રી મહારાજ છે. એ પાયાને નિર્ગુણ સ્વામીએ પત્રો લખી મજબૂત કર્યા. તે પાયા પર યોગીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સાંઈ મહારાજે સત્સંગની ઇમારતો ઊભી કરી છે. અમારે યોગી બાપા સાથે 2 વાર અને સ્વામી બાપા સાથે 3 વાર આફ્રિકા આવવાનું થયું છે. એટલે આફ્રિકાની ઘણી સ્મૃતિઓ હજુ એ તાજી છે. અમે જોયું છે કે યોગી બાપા અને સ્વામી બાપાએ ખૂબ ભીડો વેઠી આફ્રિકાના ભક્તોને રાજી કર્યા. આફ્રિકાના હરિભક્તો પણ નિષ્ઠા અને નિયમમાં દળ રહી સ્વામી બાપાને રાજી કરી રહ્યા છે. આફ્રિકાના હરિભક્તો ખરેખર હજુ ચાલુ છે. બધા નાના મોટા ભાઈ બધા ધર્મ નિયમમાં ચુસ્ત રહી એટલે સત્સંગ વધ્યો છે. દરેકને તન મન ધનથી સેવા કરવાનું તાન છે. દરેક નાના મોટા બધાને એટલે તન મન ધન એટલે બધું આવી ગયું. એટલે ફૂલી ડિવોટેડ સમ્યક પ્રકારે જોડાણ રહે છે. સૌની આ ભક્તિ વિશેષ વધે, બધાને દેશકાળ સારા રહે અને સૌ સર્વ પ્રકારે સુખિયા થાય તે પ્રાર્થના. બધી એટલે આ લોક અને પરલોકનું તો છે જ, પણ આ લોકનું પણ હોય. બધા તને મને ધને સુખી થાવ. मुझे लगता है कि यह महोत्सव दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े सर्विस इंस्टीट्यूशंस के लिए एक प्रेरणा हो सकता है, एक सूत्र भी हो सकता है. स्वामीनारायण संस्था आज दुनिया की सबसे बड़े सामाजिक संस्थाओं में एक है, जिसके स्वयं सेवकों ने देश विदेश में जब भी कोई आपदा आई तो सर्विस एक्टिविटी में, सेवा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. चाहे वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भूकंप हो, उत्तराखंड और असम में फ्लड्स हो, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में तूफान हो, यूक्रेन के युद्ध हो, कोरोना महामारी के समय हो, या फिर मोरबी या घटना के दौरान सेवा कार्यक्रम हो, हर जगह
कभी कभी देश में जो भी आपदा आते हैं, दुनिया में जो भी आपदा होते हैं, जब पहले दिखते हैं स्वामीनारायण संस्था के स्वयं सेवक सेवा कार्यक्रम में आगे रहते हैं। स्वामीनारायण संस्था के कारण आज दुनिया भर से श्रद्धालु हमारे मंदिरों का दर्शन करने भारत आते हैं, जिससे भारत के समृद्धि, भारत का संस्कृति का परिचय दुनिया से हो रही है। साथ ही भारत के आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रही है। This institution has become a world-renowned institution. It is founded on the teaching of the Vedas and has done incredible work in the preservation of Sanatan Dharma and all its aspects. When you see the activities of the BAPS, one feels a great sense of belonging to the great traditions of Sanatan Dharma, which first spoke of world unity with the statement Vasudhaiva Kutumbakam. जब मैं दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर था तो मुझे 2-3 बार प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य मिला। बहुत प्रेम प्यार से वो मिले और उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि आप जब तक काम करो, लोगों के भले के लिए, लोगों की सेवा के लिए काम करो, और आपके साथ को अगर ईश्वर की ताकत चलती है और लोगों का भले करेंगे तो आपको अवश्य तौर पे सफलता भी मिलेगी और लोगों का एक तरह से प्रेम मिलेगा। I have seen with my own eyes what faith, devotion, love, commitment, utmost dedication can do. I have seen the fulfillment in the faces of everyone I have met on these 2 days. It is amazing. This is the work of God. Earlier this afternoon, we received a tour of Pramukh Swami Nagar and were impressed by the inspiring facilities that were created by 80,000 volunteers in the span of the last year. A major accomplishment. Can we applaud all those volunteers, please? Through the inspiration of Pramukh Swami Maharaj, BAPS Swami Narayan Sanstha is certainly an excellent model for other Hindu organizations to follow in successfully involving youth in the construction and subsequent activities of mandirs worldwide. Pramukh Swami Maharaj was an embodiment of purity, love and compassion. So this is not simply any kind of celebration, but it is a celebration of the values of love, compassion and purity, which was manifest in the life of Pramukh Swami Maharaj. It is Pramukh Swami Maharaj who initiated building of architecturally iconic temples all over the world. And in this way is contributed in an unimaginable way to the spread of Hinduism all over the world. कि आज मैं उसी मंच पर हूं जहां साक्षात महंत स्वामी जी महाराज खुद विराजमान हैं। खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस करता हूं कि आज यहां आने का मौका मिला और महंत स्वामी जी के श्री चरणों के दर्शन करने का परम लाभ प्राप्त हुआ। साथियों, संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। कहते हैं ईश्वर की जिस पे असीम कृपा होती है उनको संतों के शुभ दर्शन प्राप्त होते हैं। और आज का दिवस हम सब के लिए बहुत भाग्यशाली दिन है कि आज संत समाज के साथ आदरणीय महाराज जी के श्री चरणों के दर्शन हम सबको मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा दिन शायद ज़िंदगी में फिर कभी ना आए।
कि आज मुझे इस दुनिया में एक नई दुनिया देखने का मौका दिया। तो यह था प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में मनाया गया 26वां दिन, अफ्रीका दिन। तो यहीं पर समाप्त हो रही है आज की प्रमुख स्वामी महाराज नगर हाइलाइट्स। नगर से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्ट विथ अस एट #PSM100। तो कल फिर मिलेंगे। आप सभी को हमारा सादर नमस्कार। और जाने से पहले आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे। तब तक के लिए जय स्वामी।